ideal voltage sources. Ideal voltage sources, if they are connected in parallel, like this, two voltage sources, if they are connected in parallel and their voltage is sum V1 plus V2 when their voltages are in series aiding లో ఉంటాను. అలా కాకుండా ఒకటి ఇలాగా, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఒకటి ఇలాగా ఇంకోటి అలా ఉంది. ఒక పొలారిటీ ఏమో ప్లస్ మైనస్ ఇలా ఉంది, ఒకటి ఇలా ఉంది, రైట్. ఇలా ఉంటే కనుక అది సమ్మేషన్ చేస్తాం, కానీ అంటే దీని పొలారిటీ వేరేగా వస్తుంది కదా, మైనస్ సైన్ వస్తుంది కాబట్టి అప్పుడు V1 మైనస్ V2 వస్తుంది. అలా కాకుండా దీని పొలారిటీ రివర్స్ చేస్తాం అనుకోండి, ఇక్కడ అప్పుడు మనకి V2 మైనస్ V1 వస్తుంది. ఎందుకు ఇక్కడ పొలారిటీలు ప్లస్ మైనస్ ఇలా అనుకుని ఎజ్యూమ్ చేస్తున్నాం, V యొక్క పొలారిటీలు ఇలా అనుకుంటాం. అలా కాకుండా V యొక్క పొలారిటీలు మార్చారనుకోండి, మైనస్ ఇటు ప్లస్ ఇటు, ఇక్కడ మైనస్ ఉన్న చోట ప్లస్ వస్తుంది, ప్లస్ ఉన్న చోట మైనస్ వస్తుంది, అంతే. దట్ ఇస్ ఓన్లీ డిఫరెన్స్. సో సిమిలర్లీ వెన్ యూ కమ్ టు ది ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్, their equivalent resistance is also same as the case of ideal. Only thing here it is internal resistance are to be added, right? But whereas come to the parallel connection, voltage sources generally ఏంటంటే unequal voltage source ఉన్న voltage source ఎప్పుడు కూడా we do not connect them in parallel. ఆ కనెక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే there will be a circulating current between the two sources itself. చూడండి, ఇక్కడ circulating current రాసాం, ఇలా కానీ ఇలా కానీ, that depending upon the polarity of these two voltage sources. అంతే, generally if V1 is not equal to V2, we do not prefer for parallel connection voltage sources లో. అది either it is an ideal voltage source or practical voltage source, right? A practical voltage sources, if they are connected in parallel, they can be represented into a single voltage source where the magnitude of single voltage source is given by I into R, where R is the, ఇక్కడ రెండు ప్యారలల్ ఉన్నాయి కదా, R1 R2 by R1 plus R2, and I is equal to I1 plus I2. What is I1? I1 is equal to, actually what is I1? I1 is equal to V1 by R1, and this is I1, and I2 is equal to V2 by R2. Now if you substitute them in that equation, what you will get? I is equal to V1 by R1 plus V2 by R2. Therefore this is I. Therefore this multiplied by R will give you, this multiplied by R, that is IR, will give you V voltage. This is what. So when the practical voltage sources are connected in parallel, the equivalent voltage V is given by V1 by R1 plus V2 by R2 into R, like this. This is the equivalent resistance, and the R equivalent is R1 R2 by R plus R2. So likewise we can practical voltage sources connected in parallel can be reduced into a single practical voltage source. Now you come to the ideal current source. Now voltage sources series lo connect chesam, parallel lo connect chesam, both ideal and practical. Now you come to current sources. Ideal current sources, if they are connected in series like this. So if the ideal current sources అంటే ఓన్లీ కరెంట్ సోర్స్ మాత్రం ఉంటాయి, I1 with I1. సో జనరలీ విత్ డిఫరెంట్ I1 I2, అంటే ఇందాక మన వోల్టేజ్ సోర్స్ ఏవైతే డిఫరెంట్ వోల్టేజ్ సోర్సెస్ ప్యారల్లో కనెక్ట్ చేయదు, అలాగే విత్ డిఫరెంట్ I1 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు I2 అయిన కండిషన్స్లో ఉన్న వాటిని సిరీస్లో జనరల్గా కనెక్ట్ చేయాలి. ఎందుకంటే సిరీస్లో కరెంట్ సేమ్గా ఉండాలి కదా, ఈ కరెంట్ వేరేగా ఈ కరెంట్ వేరేగా ఉన్న వాటిలో మనం వీ షుడ్ నాట్ కనెక్ట్ దెమ్ ఇన్ సిరీస్, రైట్? వెన్ వీ కనెక్ట్ దెమ్ ఇన్ సిరీస్ వెన్ I1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు I2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు I. రెండింటి యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ సేమ్గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వీ కెన్ కనెక్ట్ దెమ్ ఇన్ series, right? And then with that we can represent it a single current source like this with a magnitude of I. That's it. So only this is possible in this case, but this is not possible. The series connection of ideal current sources is not possible in this case when I1 is not equal to I2. now you come to the practical current sources connected in series. Current sources, practical current sources అంటే ఇవి సిరీస్లో కనెక్ట్ చేసాం అనుకోండి. ప్రాక్టికల్ కరెంట్ సోర్సెస్ అంటే ఏంటి? వాటికి ప్యారలల్గా రెసిస్టర్స్ ఉంటాయి, ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్సెస్ ఉంటాయి. ఇలా కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇవి డిఫరెంట్గా ఉన్నా పర్వాలేదు, ఎందుకు? ఇక్కడ కరెంట్స్ వేరేగా ఉంటాయి. అంచేత ఏంటంటే ఈవెన్ దో ఇఫ్ I1 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు I2, దిస్ కనెక్షన్ ఈజ్ ప్రిఫర్డ్, రైట్? But whereas in this case when I1 is not equal to I2, the series connection is not permissible, right? So now in this case, how do you represent this into a single current source? Here it is. You look at that. Now this current source, practical current source, initially what I will do here it is, I convert it into an equivalent voltage source, practical voltage source using source transformation. Source transformation prakaram voltage source can transform just a voltage source in series with a resistance R2, and the magnitude of voltage source is given by I2 into R2, అంటే ఇది into ఇది. అది మా source transformation ప్రకారం. అలాగే the second one also we have converted into this one is also using source transformation converted into a practical voltage source. దీనేమో practical voltage source కింద, దీని కూడా practical voltage source కింద. So what is the magnitude of this voltage source? V1 is equal to I1 into R1, and R1 is in series. Now if you look at that, there are two practical voltage sources are connected in series. What is its equivalent? మనం ఆల్రెడీ ఇందాక చేసాం. ఇక్కడ చూడండి, practical voltage sources సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేస్తే ఏమైంది? వాటి యొక్క magnitude ఏంటి? V1 plus V2, and the resistors are R1 plus R2. Same thing here also will do it. Since the two sources are connected in parallel series, therefore they can be represented in a single voltage source with a magnitude of V1 plus V2, and the resistors also connected in series, therefore they can be represented with an equivalent resistance of R1 plus R2, right? కానీ మనకి ఇది ఏంటి? కరెంట్ సోర్స్ లో కదా. మళ్ళీ once again what you have to do is this practical voltage source you convert it into a practical current source using source transformation. So source transformation use చేసి
కన్వర్ట్ చేయండి. సో దీన్ని వోల్టేజ్ కరెంట్ సోర్స్ కింద మారిస్తే ఏమొచ్చింది? I ఈజ్ ఈక్వల్ టు V బై R వస్తుంది యాక్చువల్‌గా. రైట్. అండ్ ఇక్కడ R. దెన్ నౌ ఇన్ దిస్ కేస్ వాట్ ఈస్ I హియర్? వాట్ ఈస్ I హియర్? I ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ V హియర్? V1 ప్లస్ V2 బై R. రైట్. అండ్ వాట్ ఈస్ R హియర్? R ఈజ్ ఈక్వల్ టు R1 ప్లస్ R2 ఈక్వివలెంట్ రెసిస్టెన్స్. Right. Therefore, if I is equal to this one, this you can write it as V1 by R plus V2 by R. So this I can be written as like this also, right? So this is how a practical current source connected in series can be represented into this into an equivalent single current source using the source transformations like this. Now coming to the ideal current sources connected in parallel. Now parallel connection దగ్గరికి వద్దాం. Now they are connected in parallel. So current sources ఇలా parallel కనెక్ట్ చేసినప్పుడు దానికి ఈక్వలెంట్ ఏంటి అంటే ఇలా కనెక్ట్ చేస్తే కనుక therefore the equivalent current source is equal to I1 plus I2. Suppose ఈ డైరెక్షన్ లో కాకుండా ఇలా ఉంది అనుకోండి. Now suppose instead of current sources I1 and I2 are in the same direction. Suppose if I take current directions I1 in one direction like this and I2 is in the other direction like this. Then I1 is this and I2 is this. Then what is its equivalent? In this direction I1 minus I2. Suppose నేను అలా కాకుండా డైరెక్షన్ మారుస్తాను నేను. Same thing, I will change the directions. Like this. Suppose if the equivalent one is I have to like this equivalent one. Then what would be the magnitude of current I here? I2 minus I1. రెండు రైట్. అంటే కరెంట్ డైరెక్షన్ ఈ డైరెక్షన్ తీసుకున్నాను I2 డైరెక్షన్ లో తీసుకుంటే కనుక I2 అనే డైరెక్షన్ లో కరెంట్ డైరెక్షన్ తీసుకుంటే ఈక్వలెంట్ కరెంట్ సోర్స్ యొక్క డైరెక్షన్ ఇట్ బికమ్స్ I2 minus I1. అలా కాకుండా ఈక్వలెంట్ కరెంట్ సోర్స్ యొక్క డైరెక్షన్ I1 డైరెక్షన్ లో తీసుకున్నారు అనుకోండి ఇట్ విల్ బి I1 minus I2. రైట్. దెన్ ప్రాక్టికల్ కరెంట్ సోర్సెస్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్. సో ఇక్కడ ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్ సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేస్తే అనుకున్నాం. ఇవేమో ప్రాక్టికల్ కరెంట్ సోర్సెస్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్. ఇలా కనెక్ట్ చేసింది. కనెక్షన్ ఈస్ మిస్సింగ్ హియర్. రైట్. ఇక్కడ కూడా కనెక్షన్ ఉంది. ఈస్ మిస్సింగ్ హియర్. రైట్. So now if these two are connected in series like this, then they can be represented into an equivalent current source, single current source like this with a magnitude of I1 plus I2 ఇందాక అనుకున్నట్టుగానే ఇక్కడ R1 R2 కూడా parallel కనెక్ట్ చేస్తున్నాం కదా. వాట్ ఈస్ దేర్ ఈక్వివలెంట్ రెసిస్టెన్స్? R1 R2 బై R1 plus R2. ఇది రెండు డైరెక్షన్స్ ఇలా ఉంటాయి. కల కాకుండా నాకు ఒకటి ఇలా ఉంది అనుకుందాం. ఇది ఇలా ఉంది. అప్పుడు ఇది కనుక దీని మాగ్నిట్యూడ్ ఎంత అవుతుందండి ఇక్కడ? I1 plus I2 బదులు ఇంకేం వస్తుంది? So this is how a practical current sources if they are connected in parallel and they can be represented. ఇది మనం 2 sources తీసుకున్నాం. ఇలాగే n sources if they are connected in parallel. So the same procedure will also holds good for all n sources, right?